captain the Maximum team at Maximum. I think for having Sienna over here, we've been very lucky to be able to work with places like Amar Khamar, Sujoy. I think we started off when, I think a couple of years back when Sarah came over and I was there at the cafe and she was like, oh, we need to work together. And I don't think it took us very long to get on board. We didn't realize how important Amar Khamar would become in terms of just our menus and how we've grown as a brand. Sujoy, I think, will just go through the progress and the story of Amar Khamar through his presentation, and then we can come back to a quick discussion. Hello. Hello. Am I audible? Yeah. I think better I stand up. Thank you very much for having all of us here. So what I will basically try to do is kind of connecting some dots. I have already got a very generous introduction and also what Amar Khamar does. It's about sustainable, biodiverse, conscious choice of food, which is very important for all societies today. Yeah. Next slide. I mean, this is about what. So I will go straight to the I can say the title. So when Anjumdi had suggested that it's smart, I said okay, smart eating is good, but I didn't at that point in time think so much about SMART is a mnemonic acronym which we use in management always. At that time it didn't come to my mind. So later while we were looking into it and then we thought okay, how to present where to start, where to end. So I thought that we could take the words what it stands for, the abbreviation or acronym, and from there we can try to see, because such mnemonic acronyms are used to remember things. So we make them short and so that we remember. So we will see how much we will remember at the end of the presentation or tomorrow, that what choices to make. So it's a trial. So please the next slide. So here I start. I am not making this presentation only on behalf of Amar Khamar. I am making it also on behalf of other organizations who are trying the same, the farmers who are also trying the same. So I can say I'm representing a lot of people, including Sienna today. I take your permission. So it's very interesting. So I said that from Shitabhog to Shadabhat. By the way, আমি একটু বাংলা বলতে হবে মাঝে মাঝে, but I will try to translate quickly so that others can also follow. So Shitabhog is the name of a very popular, famous known sweets. The base is rice. So I read somewhere, this is a story, that in 1904 when Lord Curzon came to Kolkata, so the landlord or Raja of Burdwan asked a master sweet maker, Bhairav Chandra Nag, to make something extraordinary to please him. Now, Shitabhog, the name came because the thing is made of rice, and it's a rice from Burdwan. It's a fragrant rice. I'm not sure, but I may not be too wrong. I don't think even two farmers today cultivate this paddy variety. I even do not know whether that will be evenly available even for cultivation, maybe 1, 2. So the beauty is that Shitabhog, the name was used because the rice was so good. Today, we have rendered everything to Shadabhat. Look at any menu, except Sienna and a few restaurants I know, a few. It's about Shadabhat, it's followed with Shadabhat, but Bhat is not Bhat. It's something so carnatory, so crucial to us. So, this is one point. Next slide, please. So now, this is Bengali, this is middle age like the Mongol Kappo,
And we are talking about a poet who in 1680s lived somewhere not very far from Kolkata, in Nilta. Krishnaram, Krishnamoyda, there are two names available. I mean, I have not made a translation of it, I don't dare, because it's written in a Bengali which is even a bit difficult to me, or many of us, but it is full of the names of rice varieties. It's talking about rice varieties, it is talking about the exploits of two friends who are going on an adventure, and in the field and somewhere in a distant land, in a paddy field, meets the goddess of prosperity, Lakshmi. And she is adorned with paddy, names of paddy, which we do not know anymore. So, like if you look at it, like this Jamai Nadu or some of the words like and who are reading Bengali, they are all specific names of paddy grown in specific parts of Bengal. We don't know them anymore. It's not about loss of edible choices, it's about loss of our culture, where we come from. And we transferring the loss to the next generation. They will probably even not look into Mongol Cup or try to see even, because we are not bringing it to them. It's super interesting. Super, super interesting. Next, please. Next one, please. So, actually, at Amar Khamar, we try to preserve varieties of paddy by cultivating them every year in association with farmers. So we try to ensure that they continue in their effort. What we do more is that we try to select some of the paddy which are out of the market, which we can encourage them to cultivate. We test them regularly. So normally like it's maybe cultivated 1 kilo each year, and then maybe a few we increase to 10 kilo, and then we test, and then we try to see whether we can bring it to the palate. Because why we do so much effort, that I will tell you a bit later. So what I was trying to tell about the specificity of the names, that what S stands for. Like it is our heritage, our culture, all of these rice varieties we sell in Amar Khamar, among the or 40, 50 we sell every day. Now the names are very interesting. I am not a linguist, but more or less because of my curiosity and interest in the subject, I have seen that that can relate to so many things. That can relate to something like Konokchur is a rice from 24 Parganas, these districts around us, where it's like the size, the look of the rice looks like something like a gem, a white thing. Now, who named it? Nobody knows. But it's tradition that we are losing. That Kheju Chori or Chori, I have tried to give it diacritical that way that can be pronounced, is basically this paddy is like the sometimes like something in a very tight formation it grows. So it's like a chori. I'm giving examples like even our religious or mythological connotations comes. I don't know who named this rice Norosingho Jota. We have only learned from farmers. They have learned from their grandfathers. Their grandfathers heard from someone else. Now, why it is called? I don't know. But this rice grows in mildly salty soil of the Sundarbans or the Bhati Anchal. Even it could grow in Bangladesh part of, and it's fragrant. This Badshabo, it's a name of a rice. We had a huge exchange with the Islamic civilizations in Bengal also over years, Patan, Turkish origin. So this is a rice somewhere in Bardhaman and Upper Bengal. It is produced still partly, but very limited. Pakhi, they also used to refer to the shape of the paddy. If you look at the shape of the paddy, I mean it's a treasure trove of our culture, of how much we are connected to food and what it makes, how it constitutes a part of our life. But paddy is an integral part of it. It combines differently with different food. Last but not least, this rice Hamilton. Daniel Hamilton, a Scottish businessman, bought 9,000 plus acres of land from the British in 1903 and had set up Goshaba, the Sundarbans, as his cooperative. The first permanently sustainable cohabitation of human beings.
his cooperative, his Rice Research Institute, and a very successful cultivation of indigenous rice. Hamilton passed away in 1939, the cooperative collapsed maybe in few years then. So, somebody, some farmer, dedicated it to him. No one else made it. I mean, like it evolved and named after Hamilton. So, this is the specificity with which we should know our culture, our food, and the taste of them, the texture of them, the size of them. They are landing on our palate. We have a lot of diversity, which is even, in my opinion, richer than the single malt Scotch whisky we speak, and we differentiate for the heavily clay in the Scottish Islands or Scottish Midlands, Highlands. So, next one please. So, measurable. Now, this is the indigenous rice varieties which used to be cultivated around 5,500 before the Green Revolution came. Not my numbers, I have taken deeply from different experts. Preserved today around 500, preserved, not cultivated. A large part of it is preserved in farms where ecologists are trying to keep them. A large part is in a farm called Bosudha in Odisha by the famous ecologist and rice conservationist Devaldev. We in association also preserve close to 200 now, I think a bit more than 200, and we are increasing the number here. We sell at any point in time plus minus 40 rice varieties different on Amar Khamar. I mean, overall it would be probably 50 over time, but at any point in time available online is 40. Next one please. So this is what we have forgotten, and this is a children's poem, and I also read as a child. Like a boy takes an order from the mother to buy a few things, like what type of lentil, what type of dal, or what type of rice, or what type of kind of yogurt, and then finally he walks to the village and sees many destruction here, there, and finally, I have not been given the whole poem, but at the end, like he finds someone of his friend flying kite, and then everything goes haywire, like the combination of the name of the dal becomes rice becomes lentil becomes yogurt, and then it's a total mess. We are in a similar situation, but our oblivion is much deeper than somebody playing a flying kite. Next one, please. So, talking about one rice they were talking about in that poem, I have read that poem as a child even, that Dat Khani. Now we have revived it, and this year we have brought it for production and sale. So we are selling this year. This just harvesting has happened. She will be able to tell you. We will sell Dat Khani, and we will sell another black paddy but fragrant white rice that's called Rani Kajol. Somebody had named it at some point in time. So this is what Amar Khamar does. We try to preserve, we try to produce, we try to taste, and we try to bring it back, and not that it all has to be bought from us. It's about that there are other institutions also trying the same in the city, and we should try more and more to buy from them. And there are also individuals who also sell at different fairs. Now, next one please. So, now the alphabet A is called achievable. I don't know whether it is achievable, but it's attemptable. That given the kind of response we get from our customers, I think it's attemptable to revive the food, try to make it the way naturally it is done, try to bring it as authentic as possible to the customers. So we started, just one slide on this, we started at the beginning when in my another profession, I am into research and studies and other things which takes me a lot to the farmers in India, in Africa. So when I thought of, I will try to start something like Amar Khamar, one of my major belief was that I will start something now with the farmers directly. It's not about assessing their progress or trying to see how much technology has been transferred, it's real business. So I thought, okay, everyone will jump, we will say, it's like healthy, it's tasty, it's natural, you do a lot by buying from the smaller farmer. This is around 2019 or something, 18 I think, but not many people bought, really.
Because one of the major revelation was that people even do not remember what to do with them, what is special about them, how to cook them, whether they are interesting. Bhat is ultimately bhat. And if you go to some kind of winter fair, there you buy some kind of special rice. But whole year eating a particular rice and then changing to another rice and trying to combine rice with different food, is it worth doing? Because we are not in our past, so we do not do that anymore. We are more interested now in convenience and convenience food. So around Corona came and we thought, okay, like we should try to do something and innovate it. So we had a small store, we closed it down and we converted it into online and we tried cooking ourselves. Means we tried to have 1-2 persons with us who could cook. We started cooking with farmers because we had to present the food, not the paddy, not the rice. Because like cooked food is more interesting. So that's how we stepped into food. And most of today our website is full of food images, and then if you click on the or come to the image of the food, you see which rice is being used. So long story short, I mean we are there, we are getting more and more interest from people. That's why probably I'm speaking here today, and it's attemptable. I mean, I don't know what is really the target of our achievement. I don't think we have any specific target that way, but it's worth attempting. What I heard, I mean, speakers before me are also talking about that we try. So we are trying and we are getting audience, and if we all try, then we will collectively create a larger group of people who believe in a different sense of responsibility while we choose to buy something. Next one, please. So this we sell 100 plus products online, 100 plus. 40 of them are rice. We sell a lot of dal or pulses which are Bengal varieties like Borshar, Kolai dal and other stuff which is not really Bulit dal. Like the choiti moong, that particular moong that we get. So we sell jaggery, ghee and other stuff and honey and lots of spices. So which we grow in Bengal, those spices. So the last to the Amar Khamar story is that when we were cooking, and we were cooking a lot with farmers, we cook with farmers from North Bengal, from Southern Bengal, here and there. So we said, okay, we can have a small, introduce a table, a course menu, where the main interest is to expose people to certain amount of forgotten ingredients and to have the rice varieties introduced in our dishes. And so we started a table, as always generously accompanied by Sienna. So, and there we can take only 6 to 8 people and it is pre-booked. One has to book it and come on that particular day, and we try to always cook with our farmers in the table. So, the next one. So, why it is relevant? I mean, I'm just going through that cultural relevance I spoke about. The social relevance is that as a society, we cannot lose our memory of our past. I mean, that's like societal, I mean a disaster. And of course, economic. I would never say Amar Khamar doesn't claim that we do something for the farmer. What we do is we trade with them, and that's the best aid. They are equal to us, they all work with us, we have farmers in our team, we try to source as sustainably as possible. When a farmer is afraid of producing a new variety, we produce. When a farmer is confident, we tell them sell to others also, it doesn't matter. There are many stories in North Bengal that turmeric we produce in North Bengal, also we did like that. We first took the risk and then now they are producing, they sell us, they sell others also. That's why it can happen. Ecological, we all know, we were talking about it. Intergenerational, which is very important to us, all of us, that we pass it on to the next generation, we do not lose the way. It's wonderful, the rice of Bengal is wonderful, it's unbelievable. Like they are different, rice is not rice only, they are specific names, specific taste, specific application, and we can create wonders out of them. Next one please. So, time, just mark the last P. It's time to collaborate. You see there is a menu which says Radha Tilak Bhat. It doesn't talk about Shada Bhat anymore. And when an organization like Sienna does it, it has a lot of impact. So, that's the dish, that's the paddy with a name. Next one please. So, so we are, I mean we are at the end. So this is, the festival is Navaন্ন, and we have a
iconic play by Vinon Chhatterjee, unforgetting drama and it speaks about that, I think we should all try together that the good times come, and good times only come when we can connect past with future to the present. Our literature is full of such nuances, such notions, and we still are a very conscious people. We will have to keep reminding ourselves. We will have to continue to remind ourselves through such sessions, through such occasions, and through more interactions. That's the last one. Yep, done. So I thank you very much. I thank you for it that you have invited us here, and I will give it to Obi. Thank you so much, Sujoy. Somehow all of this eventually on a palette, on our plates, just ends up as Govindo, or I'd really say worse, Basmati. I didn't show Govindo. And but it become Basmati on everyone's plate, you know. Coming to say Anindo and Promila now, because I think they are the backbone of what Amar Khamar is about. Promila, it's a separate introduction from what Shormishta gave. I think she's a farmer with Amar Khamar, but is also an exceptional cook. And if anyone's ever lucky to actually eat Promiladi's food, it's the simplest recipes, but I think one of the tastiest bits of food, vegetarian food I've had ever. And Anindo is, I think, gets it the worst from our Sienna family. Because every week it's like calling Anindo and going like, oh, acha, do you have this rice variety? We don't know what to do, what rice works with this. And I think we ranked him for a good sticky rice variety for the longest while. Then eventually gave us bindi. There's some bindi outside on thing. I think outside, have some bindi. So, he gets it the worst in terms of just constant calls from us. Promila di, তোমার জন্য প্রথম প্রশ্ন like তো সুজয়দা obviously অনেকটা টপ লেভেল থেকে বলছে এটা তোমার জার্নি উইথ আমার খামার কিভাবে হয়েছে ইটস আ কোয়েশ্চন ফর বোথ অফ ইউ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সবাইকে আমি একটু বাংলাতেই বলছি আমার প্রথম পরিচয় হয়েছিল সন্দেশখালী হিঙ্গলগঞ্জ সুন্দরবনের বেল্টে বিভিন্ন জায়গায় প্রমীলাদিদের সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে দেশি চালের ওপরই প্রধানত ন্যাচারাল ফার্মিং এর উপর কাজ করতে গিয়ে প্রধানত পরিচয় আমি যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন দেশীয় প্রজাতির ধান যেটা চাষিরা তাদের বাড়ির কিছু নিজেদের অতিথি বা উৎসবের জন্য খুব অল্প করে চাষ করছেন সেটাকেই যদি একটু মাল্টিপ্লাই করা যায় এবং সেটাকে যদি একটু আমরা উৎসাহ দিতে পারি তাহলে হয়তো সেই ধান থেকে তৈরি চালগুলো শুধুমাত্র আতপ বা সুগন্ধি চাল বলতে যে গোবিন্দভোগ আর কামিনী আমি যদি দক্ষিণবঙ্গের কথা বলি উত্তরবঙ্গে অবশ্যই তুলাইগঞ্জে আমরা সবাই জানি কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে কামিনী আর গোবিন্দভোগ ছাড়াও যে কনকচুর কর্পূরকান্তি দাঁতশাল রাধা তিলক চীনে কামিনী নরসিংহ ঝটা এত যে ধান আছে আমি তাও সব নাম বলতে পারছি না এখন এতগুলো ধান আছে সেগুলো প্রতিটা চাষির বাড়িতেই কারোর না কারোর কাছে অল্প অল্প বীজ হিসাবে আছে প্রমীলাদের মতো চাষিদের সঙ্গে বা দিদিদের সঙ্গে যখন আমার আলাপ হয় কর্মসূত্রে তখন দেখলাম যদি এটাকে মাল্টিপ্লাই করা যায় তাহলে বীজটা অ্যাটলিস্ট এক্সচেঞ্জ হবে দেন নেক্সট ওয়ার্ড উৎপাদন তো হবে তারপর তো যেখানে প্রমীলাদিরা শেষ করছেন কাজটা আমার খামারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ সেইখানে যে আমার খামার সেটাকে প্রেজেন্ট করার বা আমাদেরকে নিয়ে আসার একটা জায়গা দেখিয়ে দিল তো আর সেই দিন থেকে আমার খামারের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আর সিয়েনার সঙ্গে যোগাযোগ অভিনন্দন যেটা বললো সেটা ঠিকই অনেক সময় বিশেষ কোনো রেসিপি বা বিশেষ কোনো মেনুর জন্য যখন চালের দরকার পড়ে সত্যি আমরা অনেক খুঁজে মিনি ধান আলিপুরদুয়ার থেকে জোগাড় করতে পেরেছি এরপরে আমরা যখন আলোচনায় আসবো তখন হয়তো এই সোর্সিং এর একটা গল্প হয়তো আমরা আলোচনা করব তো মোটামুটি প্রথম কাজটা শুরু হয়েছিল প্রমীলাদিদের মতো চাষিদের সঙ্গে দিদিদের সঙ্গে থেকে আমার ধান চাষ বা অন্য কোনো চাষের হাতে করে দিদিদের হাত ধরেই আমি চাষ জানতাম না চাষ শিখেছি নিজের হাতে করে এবং ধান চাষ এবং এত রকম চাল খেয়েছি হয়তো সব চাল আমরা আনতে পারি না এখনো পর্যন্ত কারণ প্রোডাকশন লেভেলে নেই বীজ হিসাবে আছে সব নাম হয়তো এখন মনেও নেই রিভাইভ করতে হবে আবার নতুন করে কিন্তু সেখান থেকে আমার খামারের সঙ্গে অভিনন্দন আমার যোগাযোগ যে প্রমীলাদিরা যেখানে শেষ করছেন কাজটা আমার খামার সেখান থেকে স্টার্ট করছে
তো আমার খামারের সঙ্গে সেই যে জার্নি শুরু হয়েছে এখনো চলছে, আমরা কাজ করে চলেছি। নমস্কার, সবাইকে ধন্যবাদ। আমার খামারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি আমি আমাদের ছোটবেলা থেকে বাবা ঠাকুরদারা দেখতাম দেশি প্রজাতির ধানই চাষ করতেন। সেইখান থেকে আমার ছোট থেকে ইচ্ছে ছিল যে এই ধানগুলো এত রকমের ধান হয়, এটা মোটা কেন, এটা সরু কেন, আতপ হয় কেন, সিদ্ধ করা হয় কেন, সবগুলোই আমি ঠাকুরদাদার কাছ থেকেই শুনেছিলাম। এবার বড় হতে হতে আস্তে আস্তে দেখলাম যে এই ধানে পোকা কম লাগে এবং এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেশি। আর পাশাপাশি দেখেছি যে এর নোনা কাটানোর ভাব, মানে নোনা সহজনত জায়গায় এটা হতে পারে, মরে না, লালও হয়ে যায় না, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টির ফলেও এটা বেঁচে থাকে, কম হলেও পাওয়া যায়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে হাইব্রিড বা যেটা সংকর জাতীয় বীজ, সেটাকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারি না। পাশাপাশি আমি দেখেছি কয়েকজন চাষি আমার বাড়ির পাশেও চাষ করেছেন, ওনাদেরকে দেখেছি যে ইয়াসের পরে 21 সালে যে ইয়াস হলো, তখন দেখলাম ওনারা চাষ করলেন, মানে বীজ ধান ফেলার থেকে শুরু করে রোয়া অবধি ওনাদের বীজ তো মানে চারা গাছ হয়নি, চারা গাছ মরে গেল, এবং অন্য জায়গা থেকেও চারা এনে লাগিয়েছেন, ওনাদের ধান হয়নি। আর আমার বাড়ির উপরে আমার নোনা জল ছিল, নোনা জল ভরে গেছিল, সেখানে আমি বীজ পাতা করেছি এবং আমার জমিতে লাগিয়েছি। আমি কম হলেও ফসল পেয়েছি, ওনারা সে তুলনায় ফসল পাননি। আর একটা দিক যেটা লক্ষ্য করা গেছে যে ওনারা ওই সংকর জাতীয় বীজ চাষ করেন, সবজি বলুন আর ধান বলুন, বিষ এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করেন। তার ফলে আমাদের যে উপকারী অপকারী পোকা দুটোই মারা যায়। আমাদের ক্ষেত্রে সেটা কি হয়, আমরা দেশি প্রজাতির ধান এবং শাকসবজি বলুন চাষ করলে দেখা যায় যে এখানে এই অপকারী পোকাও যেমন আছে, উপকারী পোকাও আছে, কিন্তু আমরা তো ওই রাসায়নিক বিষ বা তেল ব্যবহার করি না, যার ক্ষেত্রে দেখা যায় মৌমাছি, প্রজাপতি এরা পরাগ সংযোগের একটা সাহায্য করে, ফসলেরও মানে বৃদ্ধি ঘটাতে সাহায্য করে। সেটা আমি পেয়েছি, আমার নিজের দ্বারাই আমি বুঝতে পারি। এবার এই চাষ করতে গিয়ে দেখা গেল যে আমাদের উদ্ভিদ যে ফসলটার প্রয়োজন ছাড়া সেটা আমার খামারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি এবং এখানে দিতে পারছি, বিক্রি করার একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়েছে। এবং আমার পাশাপাশি যেসব চাষিগুলো আছেন ওনারাও দেখা দেখি চাষ করতে লেগেছেন এবং ওনারাও এখানে কিছু বিক্রি করছেন। আমাদের ওখানে বাজার দর নেই এবং বাজারে বিক্রিও তেমন করা যায় না, বাজারটা পাওয়াই যায় না, আর এখানে সেই বাজারটা পাওয়া যায়। এইভাবেই আমার খামারের সঙ্গে আমরা যুক্ত হয়েছি। That goes so against a lot of the popular notion we have again with regard to commercial farming. I mean, just I'll very shortly say that actually this is kind of a, I mean, this the success story of high yield variety of seed in combination of pesticide and chemical fertilizer is more or less a myth for smaller farmers. No one is talking about over years how much the use of pesticide is increasing, because the paddy varieties are extremely weak to pathogens. They cannot cope. The story that Pramila was telling, that every time there is a inundation in the Sundarban Delta, no high yield variety will grow next year. Everyone runs to the relative and other places, some agricultural center to get this local variety. You will have to get Noroshingo Jota, you will have to get Khejur Chori to produce it, because they are tolerant. Hundreds of years they have grown in salt water. Khejur Chori can be completely submerged in the water and in 2 days it can again come back, but the high yield variety will never have. That's what she was trying to talk about, and the loss of biodiversity. Over year, the application of pesticide will also increase, because there is lot of pathogen, lot of insect which are getting tolerant over time. But the local varieties do not need them because they are totally differently. So I mean, overall in the long run, it's not I mean, in short run, 1 to 2 years, but in the long run, it's not beneficial to the farmer, and of course not to the soil at all, and not at all to the consumers who eat them, because if it can kill an insect in small quantity over long years, it will have the same effect on me also at the end of the day. Diversity on our play very differently. আমার ছোটবেলা থেকে versus what I see in the markets now.
is a vast difference in what's seasonal. And I think there's a very blurry line between what's seasonal anymore. I see pretty much every vegetable grow through every season. Of course, cauliflower is I think the worst example of it, like summer cauliflowers and winter cauliflowers. But to be honest, sometimes when I go to the other, I also don't know anymore what's in season, what's not in season. And I'm sure it's the same from other Okano with regard to, I mean, a lot of what you grow and now at home. মানে সিজনাল ভেজিটেবলের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনটা হয়ে গেছে যে সারা বছর বেগুন পাওয়া যাবে, একদম খুব শীতকালে পটল পাওয়া যাবে, এটা মানে কতটা মানে তোমাকে তোমাদের এটা তোমার এটা সম্পর্কে কি ধারণা বা কতটা তোমাদের উপরে এটা সবসময় আমাদের ওখানে পটল পাওয়া যাবে না, কিন্তু বেগুনটা পাওয়া যাবে। বেগুনটা পাওয়া যাবে আমাদের ওখানে, যেমন সবসময় সব শাকগুলো পাওয়া যায় না। এটা আবহাওয়ার যেমন পরিবর্তন হয়েছে, আমাদের শাকসবজিরও তেমনি সেই মানে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে যেভাবে যে ফসলটা হয় আমরা ঠিক সেইভাবে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে মেনে নিয়ে চাষটা করছি। কিন্তু ধরো আমি ওরই একটা প্রশ্ন করছি, ধরো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ধান চাষের সময়টাও তো পিছিয়ে যাচ্ছে। ধান চাষের সময় পিছিয়ে যাচ্ছে, তবুও আমরা যেটা দেখছি যে আমাদের দেশীয় প্রজাতির ধান চাষ করলে, যেমন 22 সালে কি হয়েছে, অগস্ট মাসে আমরা চাষ করেছি কিন্তু আমরা ফসলটা পেয়েছি। অতি বৃষ্টি হলেও মানে লাস্টের দিকে বৃষ্টিটা হয়েছে, তবুও আমরা ফসল পেয়েছি। কিন্তু যে হাইব্রিড চাষ বা সংকর জাতীয় ধান যারা রয়েছিলেন ওনাদের ক্ষেত্রে কি হয়েছে, পোকা তো বেশি লেগেছে। আর তারপরে কাটার ক্ষেত্রে কি হয়েছে, মানে ধান কেটে আমার দেশি ধান কেটে পাশাপাশি জমিতে আমার ধান কেটে ফেলে রেখেছি 10 দিন, যেমন দুধেশ্বর কেরালা সুন্দরী 10 দিন পরে আমি কেটে জমি থেকে ধান নিয়ে এসেছি, আমার একটাও ধান ঝরে পড়েনি। আর লেদা পোকা বলে এক জাতীয় পোকা, হাইব্রিড যারা চাষ করছেন বা সংকর প্রজাতির ধান, ওনাদের ধান তো মাঠের থেকে মাঠে অর্ধেকের বেশি ধান পড়ে গেছে, পোকায় কেটে দিয়েছে। The climate is changing, so the cultivation period is shifting. Normally Novanno is technically November or October, কিন্তু এখন কাটা হচ্ছে আরো পরে, কারণ বসানো হচ্ছে আরো পরে, because we are they are sowing late. I mean, this year the rain was so late that in August, like they decided almost to, normally in Sundarbans it's wet cultivation, the water will be there when they will sow, it will be holding the water, but that they decided even we will not do that, we will just plant, because beyond this point it will not happen. So over time this weather is really changing, and that is like not really any theoretical conception anymore, it's reality. But however, the domestic, the native indigenous varieties of the local varieties still produce and perform. And like it is a myth, like there are, she spoke about a particular native rice variety, parboiled rice called Kerala Sundari. I don't know why the name was, maybe the seed came from Kerala, which actually gives same production as any hybrid variety. But the question is that communication is not so good. Let's say, like the champions of the commercial chemical fertilizer based cultivation and pesticide based cultivation are much more loud. I mean, it's not true. I mean, there are Bohurupi, there are some varieties in north and southern Bengal which will give same production. It's much more economic. Anyway. Now traveling not just, I mean, even within Bengal, on Uttarakhand, Basmati नहीं बोलना, but you also bought us a very nice Basmati variety from Uttarakhand. How is it different? Bengal, is there a difference in terms of just cultivation and how? হ্যাঁ, মানে নর্থ ইন্ডিয়ান পার্ট থেকে হয়তো আমরা বাসমতিটা আমরা এনেছি, বাসমতি আনতে গিয়েও আমরা দেখেছি যে আমরা যে বাসমতি মার্কেট অ্যাভেলেবেল বাসমতির সঙ্গে ইন্ডিজিনাস বাসমতির কতটা পার্থক্য হতে পারে। মানে সেখানে গিয়ে একটা বাসমতি আমি খুঁজে পাই, কিছুদিন থেকে কাজ করে চাষিদের সঙ্গে, ওখানকার ফার্মারদের সঙ্গে পরিচয় ছিল না, পরিচয় করতে হয়েছে। তো দেহরাদুনি বাসমতি বলে একটা বাসমতি আছে, যে বাসমতিটা সাইজে ছোট, কিন্তু ওনাদের বক্তব্য এই বাসমতিটাই অ্যাকচুয়ালি অরিজিনালি তারা চাষ করে আসছে এত বছর ধরে, এবং বাসমতি চাষ করতে গেলে আমার গাঙ্গেয় অববাহিকা গ্যাঞ্জেটিক বেসিন লাগবেই লাগবে। বাসমতি মানেই আমি হিল টপের চাষ করবো তা না, বাসমতির ভালো কোয়ালিটি হতে গেলে আমার গ্যাঞ্জেটিক বেসিন লাগবে।
just to interject, everyone thinks Dehradun basmati is like pretty much as long as rice. Exactly, smaller. এবং আমরা যে বাসমতি চিনছি লম্বা বাসমতি, অ্যাকচুয়ালি সেটা কিন্তু বাসমতির অনেক ভাগ আছে, অনেক রকম তার সাব স্পিসিস হয়ে গেছে, কিন্তু অরিজিনাল বাসমতি বলে দেহরাদুনি বাসমতিটাই হচ্ছে। তো সোর্স করতে গিয়ে দেখেছি এখনো পর্যন্ত আমরা প্রধানত ওয়েস্ট বেঙ্গলকেই ফোকাস করছি, করে এখনো কাজ করছি, বিভিন্ন ধান খুঁজে বার করার চেষ্টা করছি প্রবীণদের সঙ্গে নিয়ে। মোটামুটি দেখেছি অভিনন্দন, সেটা হচ্ছে যে চিত্র দুটো জায়গারই, যে পশ্চিমবঙ্গ ওয়েস্ট বেঙ্গল বা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে প্রায় একই, পশ্চিমবঙ্গে আলাদা বা অন্য জায়গায় তা নয়। চেষ্টাটা খুব ক্ষুদ্রভাবেই আছে এখনো, কিছু চাষি এককভাবে বা কিছু ফার্মার গ্রুপ বানিয়ে চেষ্টা করছেন, কিন্তু সোর্স করতে গিয়ে আমাদের যেটা মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে যদি চাষিকে উৎসাহ দিতে পারি, যদি আমরা পাশে থাকতে পারি এবং যদি এটা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল করতে পারি আমাদের ক্রেতাদের জন্য, উপভোক্তাদের জন্য, এবং উপভোক্তারা যদি আরো বেশি করে কিনতে পারেন, তাহলে এই ধান আর হারিয়ে যাবে না। আমরা যেখান থেকে শুরু করেছি আমাদের মতো আরো বিভিন্ন লোক যারা শুরু করেছেন তারা কিন্তু সাকসেস পাবেন। হ্যাঁ, লড়াইটা কঠিন, অনেক কঠিন, কারণ কোনো চাষিকে বোঝানো যে হ্যাঁ এটা আমরা নেব, তুমি নিশ্চিন্তে চাষ করো, যাই প্রোডাকশন হোক আমরা নেব। আসলে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করবো সে কথাটা, সেটা হচ্ছে যে ভালো খেজুর গুড় খুঁজতে গিয়ে আমাদের প্রায় 3-4 বছর চলে গেছে, আমরা গুড় আনতে পারিনি। শিউলি নেই, যেমন মৌলি শেষ হয়ে যাচ্ছে, মৌলি নেই, জঙ্গল থেকে ওয়াইল্ড হানি কালেক্ট করবো, দেখি শিউলিও নেই। জঙ্গল তো মধু খাবার তো অনেক উপায় আছে, কিন্তু শিউলি না থাকলে আর কয়েক বছর পর থেকে কিন্তু গুড় থাকবে না, কারণ বর্তমান শিউলিদের জেনারেশন, পরের জেনারেশন কিন্তু কেউ এই প্রফেশনে আসবে না, কেউ এই পেশায় আসবে না, আসতে চায় না তারা। তো তাকে এই বিশ্বাস দিতে হয়েছে যে কোনো রকম প্রিজারভেটিভ না দিয়ে, কোনো রকম বাইরে থেকে কোনো কেমিক্যাল দিয়ে না মিশিয়ে অরিজিনাল ডেট স্যাপ থেকে গুড়টা বানিয়ে দেয়। খুব অল্প কোয়ান্টিটি হোক, কিন্তু যারা নেবেন তাদেরকে আমরা দিতে পারি। আর হ্যাঁ, প্রাইসের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা চাষিকে দিতে হবে, তা নাহলে কিন্তু আমরা চাষি উৎসাহ পাবে না। এই উৎসাহ বলতে আমি কিন্তু উৎসাহ ভাতার কথা বললাম পরিষ্কার। চাষিকে তার দাম নির্ধারণ করতে দিতে হবে না, এটা তার ফসলের মূল্য না, এটা তার পরিশ্রমের মূল্য। সে যে একজন হলেও আমাদের প্রতি বিশ্বাস রেখেছে, উপভোক্তাদের উপর বিশ্বাস রেখেছে, সেই মূল্য নির্ধারণ চাষিকে করতে দিতে হবে। তা নাহলে যদি আমি প্রাইস সেট করে টার্গেট দিয়ে দিই, তাহলে চাষি চাষ করবে না, সেই কেমিক্যাল ফার্মিং এ ফিরে যাবে, ন্যাচারাল ফার্মিং করবে না। Sujoy, I think we're close, having pretty much run out of time. Just last question for you. Of course, I don't think there's a finish line for Amar Khamar or you as such, but where do you see a good, I don't want to use the word crescendo, but what's a good point for you to realize that, okay, the work here is, okay, we've done good work? I mean, how do I sum up that in short words that we are doing good work? I think it's difficult. I would say that I think we together are doing good work, Sienna and Amar Khamar. And I think the kind of applications you are making of our rice varieties, it's in your store. I mean, this is the only place where we have our rice in any store, because otherwise it becomes difficult for us to have too much commercials. So, I mean, I think we together are doing a great job, and I think the more you inspire us by your creations, and the more we look for new varieties of paddy and try to bring it to the market, and more farmers continue to produce indigenous paddy. And time to time, please call us. I will tell more names of the paddy varieties, and they are wonderful. There should be books, more books on them, because they are unbelievable treasure trove of our culture. So I think that is what I would What say. next for Amar Khamar? What next for Amar Khamar? আমার খাবার টেবিল অবভিয়াসলি আমরা যেটা শিখছি, আমরা যেটা কুকিং, আমরা যেটা প্রডিউস করছেন, সেটা আমরা এবার কুক ফুডের মাধ্যমে আনতে চাইছি, যেটা আমরা শুরু করেছি কয়েকদিন হলো, তোমরাও এসেছো, দেখেছো। উত্তরবঙ্গের চাষিদের সঙ্গে যখন কাজ করছি, সেখানকার কিছু লোকাল তৈরি খাবার আমরা তুলে আনার চেষ্টা করছি। তারা যেটা ব্যবহার করছেন, যে মশলাটা, যে চালটা, যে শাকটা বা সবজিটা, সেটা চাষ করছে। দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে কাজ করছি, তো বলতে পারো আমরা র মেটেরিয়াল থেকে কুক ফুডে আসার দিকে এগোচ্ছি, চেষ্টা করছি যে যেটা ওনারা তৈরি করছে সেটা ওনারা নিজে হাতে রান্না করে প্রেজেন্ট করুন, তাহলে ওনারাও বুঝতে পারবেন যে উপভোক্তারা কি চাইছেন, এটা আদৌ কি, তাহলে ওনারাও একটু উৎসাহ করবেন যে হ্যাঁ এটা করা সম্ভব। তা না হলে আর 5 বছর পর, 4 বছর, 6 বছর পর আমরা এটাকে টিকিয়ে রাখতে পারবো না। Okay, I think we've come at time. Thank you so much for having us.
use. So, can you tell us a bit about that? Is that always? Is that Of course, we work with different, say, groups. I mean, we have Neha from Kolkata also. She sends a lot of things to us. Amar Khamar. So we try and work towards this. What is happening? Okay. So we try and incorporate as many local and Bengal-based ideas on plate. Let me use the word ideas. My question So is it's more as always a there. consumer. So it's always there. So some varietals of rice we always use. We always have a rice varietal from Amar Khamar for every special we do. So if you come to the cafe, you will always have something from here. Misunderstood. I thought you were talking of having a set meal which is pre-booked. No, we always have it. So we have. That is yours. And where is that served? What's the question? When is? That set table that you have, how do they, I think we announce the dates and the people book them in advance. Online. Like just it's On your website. on the website. Yeah, it's available to book that we offer the dates and then it's booked normally. Actually, today is also running a table there in our and tomorrow there is a lunch. So in January, all the 6 the tables are announced and date books are we are also offering today since I think February. where is the space? It's in Kakulia Road, like it's in Gold Park. I think normally we are booked for January now. Almost. All booked and there is dates Everybody will available. give the dates now. You have to really book quickly. It's like 6 tables, 6 seats. And it's great. I've been to it. I think we'll wrap up the session. I think otherwise we'll. Any more questions? Just one comment. Yes. যে ওই ছড়াটা যেটা আপনি দেখালেন না ওটা তো বাঙালিও ছোটবেলা থেকে শুনছি পড়ছি কিন্তু আজ প্রথম জানলাম যে দাদখানি ইজ আ ভ্যারাইটি অফ রাইস সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ দাদখানি জামাই তো জানি পুরোটা কিন্তু এটা তো দাদখানিটাই আমরা এবছর তৈরি করেছি একটু নিয়ে আসার জন্য। I was just curious, with so many varieties that you are, trying to recover or reclaim or bring back, since so many of them have been lost, how do you make a choice and do you give importance to one over another based on history, taste, recorded, history of people's taste and desire of the rice variety in the past? I think it's a mix of many things, like definitely the listening mechanism, because we are always listening. Promila will tell you 10 rice varieties name, which she thinks that was great, like sometimes she had eaten and maybe. So it's listening mechanism, first of all. Secondly, of course, there are literary references, we are also, a bit reading about them and also special applications. So I would say then it comes to maybe 10. Like last year, we have extra produced 10 varieties. And now this year, we have produced 2 out of them, that Dadkhani and Ranika Jor, because we thought that it might fit to our portfolio of rice that we are currently selling. 1, 2, sometimes we drop, but we continue to produce them so that we can bring them back. So it's a kind of an ongoing process. Just wanted to know I have one question. It's amazed to see the kind of rice that Bengal has. But does that each rice has a particular way of cooking or it denotes certain যেরকম আমরা পায়েস বানাই এক ধরনের তো প্রত্যেকটা রাইসের is there any historical significance or any do you know that? In terms of application? In terms of application? Yeah, definitely there are groupings of application. I think Orindo will be able to tell even better than me. There are applications. কোনোটা হয়তো পায়েসের জন্য অনেক বেশি ফেভারিট, কোনোটা হয়তো day-to-day eating is much better, and sometimes nowadays we are differentiating because of the thicker rice varieties which we have discarded. Like currently in Uttarakhand, there is a rice pregnancy হওয়ার আগে they eat. So do we have anything? Yeah, we for example, this is of course not all the true tested in the scientific term, but there are tests happen. Like for example, there is a rice in I think Purulia or a bit apart, it's called Bhutmari. Normally it is supposed to have higher iron content. তো তার ফলে এরকম আমাদের এখানে তালমুটটা হবে একটু লাল চাল তালমুটটা করে আজকেই আমায় বলছিল that is we sometimes sell that has higher iron content. And particularly Deval Dev has done a lot of tests and analysis.
ফর এক্সাম্পল তোমরা হোগলা বা ঘিউস একটা কোনো ধানকে বলো যে ডায়াবেটিস একটু মানে সুগার হাই থাকলেও তোমরা বলো খেতে পারে, কোনটা বলো? হোগলা। ফর এক্সাম্পল এটা একটা মানে product species from the Sundarbans, they consider that, I mean, whether it is hypoglycemic like that, we are now testing this year. যে Chennai institute আছে, they can test the like that glycemic index, the GI, and that being where it depends. So it's a treasure trove. I mean, like it's really something which many more organizations should work and try to revive together. Atok and Siddho depends on like Hogla is Siddho, but all the fragrant rice varieties are normally Atok because we do not want to one more time boil them to take the fragrance out. And by the way, we do lots of Dheki Chata, like which is gone now, when I forgot to mention. We do Konokchur, the original paddy of Joynagorer Moa, and we do also Konokchur in Dheki Chata. So, I mean, like, yeah, I mean, it's we find it fascinating, very interesting. Thank you. Okay, I think this can be an unending discussion. While you wrap up now. Again, thank you so much everyone for coming and for having